our imagination. The all-new Civic from Honda. Where are you? Well, the squirrels are back in the attic. Mom? Your dad won't call an exterminator. Can I call you back, Mom? He says it's personal this time. If you're Do not go outside. I repeat, do not go outside. It has been confirmed that every missing child report in the past week has occurred outside. If your child or yourself is outside, get inside immediately. If your child is at school, do not go to get them. Schools have pre-planned evacuation plans to get students out of the school and home safely. If you are at work, try to get home as quickly as possible. All transportation methods have been halted. To repeat, it has been confirmed that every missing child report has occurred outside. If your child or yourself is outside, get inside immediately. If your child is at school, do not go to get them. Schools have pre-planned evacuation plans to get students out of the school and home safely. If you are at work, try to get home as quickly as possible. All transportation methods have been halted. Ne sortez pas. Je le répète, ne sortez pas. Il a été confirmé que toutes les disparitions d'enfants signalées au cours de la dernière semaine ont eu lieu à l'extérieur. Si votre enfant ou vous êtes dehors, entrez immédiatement. Si votre enfant est à l'école, n'allez pas le chercher. Les écoles ont prévu des plans d'évacuation pour permettre aux élèves de sortir de l'école et de rentrer à la maison en toute sécurité. Si vous êtes au travail, essayez de rentrer à la maison le plus vite possible. Tous les moyens de transport ont été interrompus. Je le répète, il a été confirmé que chaque signalement d'enfant disparu a eu lieu à l'extérieur. Si votre enfant ou vous êtes dehors, entrez immédiatement. Si votre enfant est à l'école, n'allez pas le chercher. Les écoles ont prévu des plans d'évacuation pour permettre aux élèves de sortir de l'école et de rentrer à la maison en toute sécurité. Si vous êtes au travail, essayez de rentrer à la maison le plus vite possible. Tous les moyens de transport ont été interrompus.